ke gospel? What is the gospel? For the first time ever, menyebut ke company akan ke janet. Ke gospel. Lenga kelipi ke gospel ke general context, ke general concept pindon. Pinong ke gospel kalong kene, ke gospel kalong katai. Henry ke bangi kuat mentah kalong kamde ke pisno ke opinion jong ke kom sngoto jong ke kom perkat ne kom no pios ngau ke bangi ne pe mentah kalong ke Bible ko ong. Amen. Ke Bible ko ong. Tengah post status ngala post support jong WhatsApp group ro. Te kita kejeng keli ini persang menjawab ke session. Haleluya. Te hagajeng ke Bible ke Bible study dengan shim ke por ke bakuloj. It's my time ke por janga dengan shim ke por ke bakuloj ba bangan le lai lo je ke bangamu ban le nama ke Bible study kam de program ba phikhat yang apon keren ye ke no subject. Alright. Hagajeng pule Bible kan mau ke way. Bahaba pule Bible kan mau ke way. Nagi babun ke banganong kene ko bibrim kan mau ya ka first mention of the word, the law of first mention gamon ya kanu kai hangno la mention nungkong do eka ha Bible. That is very very important. Alright, ya kanu subject dan pule the law of first mention is very important. Kalong hangno la jar nungkong do eta ka ktien. Okay, so the gospel, what is the gospel? Ke gospel. So according to the law of first mention, la mention la jar nang kongdo ikan iktin gospel da katkum ke KJV translation. How Matthias kalong basau berkat kebar pulai dengan ini boleh cerita. Baru Jisu ulale chabar aku bagi Galilei udah hikayah kisanakok berdayalap ya ke gospel jong ke hima. So the first mention of the word gospel bala translate ke King James ke de saw ar pulai. Okay, yes nang tang ni page show gid khot ye gid khot kiram chibon ma ni page show ki to kanika kiten gospel ke ba u Matthias ujar hane saw ar pulai u Jisu ulayalap ye gospel jo kahima naga Greek haga Greek ye kanika kiten gospel ke mut euangelion GGELION euangelion. Bagakten euangelion kamot good message or good news. Ka khubor babha. Haba u yagani kten euangelion. Kijuban kam yaka nuksa haban nang kono khubor babha ban leira chos em. Kilam kinong nongra khubor ke basumare daga kejat ni song do kulai de ki wanra bar haba ki wanra ya ka khubor babha ki ong ki wanra ya ka euangelion. Okay, so as simple as that. Kamde ke deep ke bajwat euangelion gamon good message or good news. Okay, haga context song ki Greek take first mention jongka kalong Matthew chapter 4 verse 23. Nanta tang ni pe shu hangno shu latho yagane ki yagari kitin gospel Matthias nong bakhandai de khatlai pusan philaban pule de philada step andangila lechega center bathmai sa ai haka LCD ngi kan sai rap ifi nong bakhandai khatlai pusan ka ongning. And Jesus went all about the cities and villages, teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and disease every disease among the people. Baru Jisu ulale chabaro kinong ba bat kin nong rit udah hikayah sinagog jengki but udah yalap ya ke gospel jong kahima hang tur philap ikitin gospel sya ngangin puli syang sabat taipan. Okay, gospel jong kahima onglang gospel jong kahima nang tayo nong bakharwe Matthias record ka basan. The blind receive the sight, the lame walk, the lepers cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached unto them. Kiba matla kipek, kiba dekok kiyaj, kiba pangjang thole, lepen khoj yaki, kiba kelut, kila lepen kia yaki, kiba yap lepen im yaki, bat kiba duk kila yak sngau, yaga gospel, bali yalap syaki. Okay, ke gospel. Nang ta Matthias nang arpusau dekat ke bekat sau. Ini kau jo Matthias nang arpusau dekat ke bekat sau. Nang ni sekmat. Tin sejam hijai ingin sepule Bible. Hadu pada lebet ni hijai. Alright. Nama ke Bible kan keren desu ni bekeren di ke Bible ke bangkeren. Arpusau dekat bekat sau.
And this gospel of the but yakani ka gospel jong kahima on sialap sa kapartay baro away bagalong ka saki shagi jay beriu baro te hangtakan kan sawan kabakut. Alright, tentang le so Marcos nang ni khmat pinja igi intense Bible study, pinja intense, very intense, but pinsa kalau complete Bible ro. Okay, Marcos kalau benungkong khot ka benungkong kabasdang kajing sedang jong ka gospel of Jesus Christ ukhon jong blai hang tu ong Marcos kuno ka gospel of Jesus Christ dekat bakatsan memang benungkong dekat bakatsan baru loong kapor kalabiang pura bakahima ublai kalalong hajan kelab amut bat ngeje ke gospel tu kelab believe, repent and believe the gospel the Evangelion. Alright, nang ta kalong bopra tho sa tho hakia yu jong piro kalong bopra dekat kebalai pusan lada pimple pulis sumak tik baje ke Bible kadang je clear ke Bible jong pidi jing tho kata kemut pidang syai. Okay, kalong bopra dekat kebalai pusan kong no nama uno ubandu no uban penim laga mensim unduk yaka baru no ubado ya laga mensim ya gajingem nakamta gospel unsuyo yaka whoever for my sake and the gospel sake the same shall be saved. Nang don sibon ten bringin lech tang ko we Umar Holocaust the first mention Holocaust kalong besal ko bakan riu ada ko bakat pra piti be kada ko Lucas Luke chapter 4 verse 18 baru mense mutrai ulalong harau janga nama lepen selek janga banyalap jaga gospel siki beduk katong janga bagi pulih ni kelong panjang ekten gospel. Okay, so the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel unto the poor. Alright, so gini kita kata gini dekat kita berpijak sepang ekten gospel ni stang na first mention no Matthew chapter 4 verse 23. Okay, nang ya kita non si bon selek ka homework ko jong pi ada pidon selek homework jong pi bersa 10 part ikni ter sepang ka content gospel te hakane ka jing pule jing ke gospel nga ko pin kan mau lai tuli ke le da pin kan mau lut ye boro bangong do pi pin kan mau lai tuli ka benengkong first kaktin gospel kawan naga Greek Evangelion orang Evangelion but jimut jangka kalong simple kemudian good news khubar babha wan rak no khubar babha ketika Evangelion. Alright, nuksa ngawan rak ka or ge ka work order bang ICPP okam dong rak manga bang ai thu pi ta ye kata ji ye ta khubor ofili okam sim kene ka order that is a Evangelion. Alright, so kede nge Greek kapar ka bang ako pinken mau kede bakani ka Evangelion kene ka gospel kede ka message preached by Jesus Christ kede ka message ka belap da ujisu barkadero ka message kaba instruct upha hukum ya kisendran jung ban yalap artli kemau Evangelion plus 2 meaning jongka ba kaba kalong ya ke gospel ke message jong no ke khubor jong Jisu. It is the message of Jesus ke khubor jong number 1 ba kaba ar ke message ke khubor ke ba upha ya kisendran jung ban lech ke perthe baro ban yalap. Ya kem, kayong kubur ka niga gospel. Emotionaga ke news danga. Ke gospel to kayong ke kubur yang try Yesu. Wala ke gospel to nado Genesis sado jin pas mo gospel re u preach ka u sedang u pencie ka but ke uman pasok ka u de Yesu. So ke gospel ke kubur jono ke kubur jong Yesu. But kajing pta jongu ye kisendran jongu ban hikai ye kata kajo o ban yalap seperti bara. Alright, so let the piku ban semuto. If you want to understand what is the gospel, let the piku ban semuto kaya gospel kalong pide ban semuto
ya ka ega bo ka message ke jong try pide ben so tho ya ka ega jing kai ke jong Jesus what is his teaching and what is his instruction say me teaching and instruction ke gospel ke jong Jesus na ka jing kai jong ba na ka jing tha jong yi sin ran jong ban le yala bi ka ban kai ban yala bi ka jo tele dengi ko ban tip ke gospel ngide ban tip ke Jesus yala bar ke Jesus tha yi sin ran jong Ngako ai penyokem jai ngi nyelai kum ke kelas alright la dengi ko ban tip ke e gospel ke long ngide ban tip ke e message jong Jisu bang ngide ban tip ke e ke jing tha jong Jisu yi sinran nama ke gospel ke de message jong try Jisu bat ke jing tha jong yi sinran jong ban le yalap ye kata ke jo ke gospel pinam la bale so Moses lene pinam la bale sigiwe ki prophet ani sigiwe ki nong kran ki nong kai ben thok ke gospel nong kong pede ban le so Jisu bar ka i mai te pha oge man ti phite yu ti phi gospel u Paul ka bampor u kum ba hado khalais nam ban ti bnya ban wat bnya ban lam julu ban ti ke ta pro we yo eka he's on the point of no turning back. Mana yok kasih yo nam mundu na do ni tem mundu. Baka pertha hadok ani man garam ni is because of Apostle Paul, because he received the message. All right, hallelujah. So two things. Number three go balai. Haba ki nong talk negative dekat ke bangala pule pi Matthew, Mark, Luke, but kiwe. Haba ki nong talk ki tho ye sepanga gospel ki mention by singaba. The article, definite article the or this, or the demonstrative verb this. Ki ong bet the gospel or this gospel. Man ba ki talk ki ong bet the gospel of Jesus Christ or this gospel of Jesus Christ. Amen. Kamu bakata ka message, kamde ka message, any message, it is a specific message. Naku abi punya kem. Habaki on their message or this their gospel or this gospel kata ke gospel ni ke gospel habaki nong thok borok ke nong thok yang nado hado ki sithi jang kata semang thmai habaki on ka gospel ni ke gospel ni kata ke gospel kamut ki kran tikna bha ya ka wei ke message ke khubor kata ke khubor ke jong Jisu kam de ke khubor naphang kiran sipon ki ba Kibru kiba ong hagini kisi ngalong unay lap gospel Henry ka ika baki lap kamde the message of Jesus Christ. It is not that message preached by Jesus. It is their own making. Kadai ka bashu thao jong kihi. Okay, so bagan su tho ka ika message number one pide su kamur yu ka ika meaning jong ka ngatip ka baar ka dai kadai ka message ka gospel kadai ka message jong Jisu ber ka ika bo thai ki sinran ka balai ka long habaki nong tho ki tho phang ka gospel ki tho ba ya ka way ka specific message ba kata kadai ka message jong Jisu that gospel or this gospel not any gospel not any message mde ka message na phang. All right, so bangi ong ka ika gospel but nang ni na training nang ni na jing ka jong nang ni pinsetip habapi ong ngale yalap gospel na hikai gospel pisu tho ka mot ayu nang ni jikmat pinsetip. Okay, te haba ongka gospel haba ong yelap ya gospel ini ban poi be thik se ka ega bo Jisu mon siksa im de ban laj nang ta namar ka balaj nang ta kam de ka gospel jong Jisu kede ka gospel da ko pat iwa gelian gelap dan sibun jai nama kata dau Paul ong Timothy hagi Korin Paul ong ki Galatia ong uang bagadan segawe pet ke gospel ke bamde ka bahagia syakam de ke gospel hin syakaran tangkawe ke gospel bagata ke gospel jong Jisu de ong kian sibon ki belap ke gospel ke bamut ke good news but not the good news of Jesus Christ pio ke me ke bangong amen haleluya teman tangin pe ngile okulu le hin minta ban tip ke gospel ke long but ke hin yani ngilap ksai minta kabangin lap sai ban sutro ke gospel kalong na ke instruction jong Jisu ki sinran jong kumno instruct ki kumno tha hukum ki ban le banang tangin si oksai ban sutro u Jisu mut ayu bo wong gospel ke ji ka jo ba ke gospel kalong ni le cha u Markus long ba khan reu khot ka ba khat san pin se sam thiang ani to pi la da
Lada pimpen melen, okay? And rewe pila pen melen ki khobor su thau ki bru ke nam bang sho. Ke ka ban pruvel ka long ka tin ka jong blai. Okay? Nga thia miet ba man ka miet ban pule bat ke ka bang ka long ka jing sha ka gospel. De sho ki khobor su pun song shit ki khobor su thau jong ki bru. Hallelujah. Marcos nom khan riu khot ka bakhasan. Wong kum no. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. But, ang lamang nga but ulo haki, kanigri ka Bible study, nginyam long detail ba, even every single word nginyam long detail. Nginyam suyurong ko, nang naisatay, nginyam long jay, but sampai ayasya nga, nginyam bam, deka balong ni ba, jay, suki, nginyam kata, alright? And he said unto them, Barulong iki, let's go per bara, but yalap the gospel, so we pull jing tau. So jing tau bara. Kaya bang hindi ba note hang negalong kakitin an, ka conjunction an, kakitin but. Pasa nga, si sindang pi but ne, sindang pi an ne, kamut emi udap ong pino. Yakan mo yakem. Mlai di sindang pi yakan masih sindang pi but. Sindang pi kapayu sentu but Univot, temut MR no, M segi you connect. Njong pi, but na stang pi conversation. So kani kita kau orang an, he said, but ulong ni ki kamut uladap ong AA, syasenang. But on uladap ong AA syasenang, usa ong pariki but ulong ni ki kilat jalap ke gospel. Alright, senang ni ngintip, habo ujisu ong ki, but ulong ni ki kilat jalap ke gospel. Kabangamu pun ong kalong uang ayu ki syua kata. Banang tangin ni oksai ke gospel kalong, right? Ini apa minta. Nata, bagin semua tu uang ayu, nama kali ketin bat ni dah pan pulih senang, kita kerja senang. Bagin sedang kerja berkendai, banam Islam. Now when Jesus had risen early on the first day of the week, berapa Yesus ulami pat, dang step jangka segi ke penungkong jangka tayau, berulami pau haga Mary Magdalene kabalong katu ko beri haga paula be nyot kiksot jin tuli kiksot barkala lek bakali to ya kai ka bakali ya bakali to hagitu kibaladan batu kibalang sendan jungu kibala kibaya snusi kibaya yam the bakar way and when they had heard that he was alive and had been seen of her, believe not. Mari yogur, manadap ko Mary Magdalene yisem mo onang, tamarak ko vut lali kana ko cikite ko emlang o, ngil ko emlang o, kisenran o. Alright, kiwayam, kiwasnyausi, who mourned and wept, and then she told them, and when they heard that he was alive, but habakil snuto, habakil snuto o uim biang pleng. Kaya kebaca, bat bakal adalah dari hikmat jangka kalian iu, kila umum ni kesentuhan, they believe not, kim syam langai, okay, dekat ar, and he appeared in another form, banang ta syusyuro hanang parpusa jong Lukas higajo umi pa ho ki argut hagalenti si Emos, dende, ulami pa hagito ki argut hagalenti Emos. Kibagalit segera kesnong. Barkitaro kireleg, bakile yetro ya barok kapakan lai. And they went and told it unto the rest sebarok. Neither believed they them. Ya kitaro kim syam langai. Skam. Kim ne jaga Mary Magdala, kim ne ya kitaro ki armut kibalit halinti si Emos. Habaul mi pau ki. Okay. Dekat kabar kat saw kabar interesting ba. Afterward, he appeared unto the 11 as they sat eating and upbraided them with their unbelief and hardness of heart. Hading kata, yaga Magdala kimnget, yaga Magdalene kimnget, yaga Mary, nang tayo kito ki armut rinti si Emos kimnget, kaya ka baja, nang tao Jisu umipau direct haki, direct umipau haki, kat bakirang syong benibam, kaya kita kat bengon, berhabaw lumipau yaki, ula operate, kakitin operate kamot to rebuke or to reprove, ban kenhit, ban mail, ban pen pensisya. Baula mi haki and he rebuked them. Baula mi haki and he upbraided them. Baula mi haki and then he
reprove them namar ka jing bomngek jongki bar ka jing don't know jongki singapa namar ka jing bomngek jongki bar ka jing don't know jongki ki mne jekai ki don't know jekai ketuk bentar syurum nak khot ka batai because they believe not those who had seen him after he had risen. Namar belai, namar kim shem langit je gitu, kibawan se kibanya tho, kibalia iu bolami pat. Kthas baite, ingam baite, kejap baite. Alright. Ulami pa ko magdala kala itho kimnget. Alright. Nanta ulami pa kita ulami pa kita gi argut sing tis ke mos kiro ki maret ke jing kami kala itho but ya kita ro kimnge khado jusu hapan mi hapren jongki kabagda ya bam bananta he upbraided them, he rebuked them ula kan hede ki ula mai ki ula seneng ula reproof ula pen ki ula pen shisha ki namar ka jing bam nget jongki bar ka jing do not jongki namar ba kim nget ba ula mi pat as simple as that. Okay, so kakten upbraided kamut uhikai upun shisha upun tikna rebuke reproof ki nama kata daw apostol Paul on gospel kade la tho ye la ai kakten jong blai ka we kade ka daw ban bau ai kakten jong blai kalong to reproof to rebuke to reproof. All right, ya ka jing tho baro la ai ka nam tai it is good for doctrine, for instruction, for reproof. Okay, for rebuke and for reproof. Nam ta reproof te kene khar khat saw ke bo utrai ule kalong reproof ki upun shisha ki ba ka ei ka ba yatho ki to ki perlok jongki ka dei ka ba shisha ba ula reproof upgrade ki nama ka jingom ngai jongki ba nama ka jing error jongki nama kim ngai ya ka ei ka ba letho ki ba ula mi pat. Okay, bangin sutho shosho kai kata ba ujisu rebuke yaki upgrade yaki reproof upun shisha yaki ngin hapan page nagajing tho tong Lukas nama kani ka record jong ka gospel. Alright, so let's check got so Lukas mang par pusau kade ga jo ki je tho ande Lukas kham record company. Okay, let's Lukas kan mang bukhan ka par pusau khot ka bukhan dai Apostol Lukas ka khot bukhan dai. But and returned from sepulchre and told all these things unto the 11 and to all the rest. It was Mary Magdalene and Jonah and Mary the mother of James and the other women with them who told these things unto the apostles. The cut way. And their words seems to them like an idle tales, and they believed them not. Ka Mary ba kitu Marcos tu ontang ka Mary marwe mlele Lukas perlu itu company orang segi weru kita don. Okay, so kemari apa kawan nalom jing tap kalau lek banyak tu yang kita apostol kita kat baca sepau kong karwe kong no kong haba kaliya snow yang kita juki kis snow kumbaki long tang ki khana puriskam kama khana porame cisen emu al kadak emu rokot song hete gobi thau hagobi ga kekrem sam khana porame dirkha it is just a fairy tale to them. Okay, kamu kena apa ramai? Yerkai le sem gua rekamenti kita apostol. But ang record bigamna they believe them not. Kim sham langai jeki. Apa yang ngatu yokampi? Dekor kat so Marcos kaman anggo mi hoki and he upbraided them. Okay, kami chongi mi hoki and he rebuked them and he reproved them. Okay, tekampere ni angu Marcos temci nang ide betai yoki. Tu pai ni katu Lukas betai benia au i te ong yiki. Alright, tani pure dekat boleh panru wilayah Islam sah mentete imper wilayah jainale. And as they spoke, Jesus himself stood in the midst of them. Kemudian au mi pau perdiam ki, kanang chongkan ang kalam ki mi usnis bur mi wud mi perdiam ki. Baru ang tulong ke jing suk sepi. Bar kita kaliya syapting de sikat de nama kita perkat bau de kuso kede kerengai ke spirit. Okay, dekat balagu pra ulong ki bale pi ya kuslai pi ya syapting. And why do your thoughts arise in your hearts? Bale pi ya ki kuslai ya kan sem jopi hakmi tatabai ki khti jonga bagi kejat jonga namar ngade manga kta yanga bar yo i namar ba spirit kerengai kamdon do lemne kamdon sieng
Henry PE yang ataba yang PE bangade flesh and bones. Come on, Marcus. This is a Bible study, okay? It is not a motivational speech. Where I'll just ngansu pasat yang kitin berhem penpan yang kriat api. It is a Bible study where we study the Word of God. Hallelujah. Marcus orang kuno. Umi pau haki, berapa umi pau, he upbraided them. Tangkat rebuke, upbraid ki, pensisai ki. Tangkat ta. Kayu pensisai, kayu ukuran uklam batai. Nak kata daun yang boleh show Lukas paham dia batai. Orang hakmi, terbayang ah. Kiki septi nama kita gerangai temu gua galer keksud no. Orang hakmi, kini ikti jenga, kini ikijat jenga, dari manga. Ujisu no Nazareth utrai jongpi, amen. Kita yang apa jadi? Bangam de gerngai, nama gerngai kam don siem. Okay, ya kem. And when he had thus spoken and showed them his hands and his feet, the crowd passed away. And while they yet believed not for joy and wondered, he said unto them, have ye anything to eat? Bakila ayu ya kawega. Broiled fish, you to be broiled fish and honeycomb. Gul ayu yaka dok ha balde ban sang, but kangap ngap ba lasim yaka baru lebam. Uji sodan bumi pat ubam. Udan sieng, orang amde kerngai. Takat handa kile isisha kila ketak kile isisha bo demu bagi ketak bom degar ngai bagi igadursha kade gejong u hapadang gejing keman jeki kensang san uang fidan ban bam ban proof shisho ban pentikna shisho okay tiki ongiran tak kene gedok khaw dep sang but kene umngap uang trawong ki ai baru bam ka pen phalai ki kalong ba pleng utrai ha ka jimi pat jong degar ngai baru bam. Hallelujah. Hallelujah. Dekat ke besar husau. Ngaku apin ni. And he said unto them, kini kide kitin ki bangalade ban keren sepi men bangadang don berpi. Baik ki barok de ban pendep ki bela tho ha ka hukum Moses ha ki prophet pada ki sam syapang jonga. Ndolo de ban bam ogno. Kini ki barok kide ki kitin ki bangal depan keren ni pi dejuang wiki no men bangadang don lembat pi ngala depan keren ni pi while I was yet with you babarot ki barot depan pendep yaki ngin sampai ki gemud yu tak pendep yaki ki bela tha hai how Moses hagi prophets bagi sang kan mau Bible filap an pia ka Old Testament ki lai tali Moses prophets and some takata kibela tho sepang jonga ka Bible kam de ka business ha ka banaka pin wat ki buj ban le business ka Bible kam de ka buj yalang samla kum ka matrimonial.com ne shadi.com kapan hikaya fikum no ban yalu samla kam de ka Bible ke de badai pendep ki barok ki how Moses ha ki sam ki prophet ki bathok pangjonga the things concerning me ya kam tim lada fiku apan tip kuno bale business buat le Bible class le sigi beri ba expert ban le kata ngam de beri ba expert ban le kata alright hande ke bang specialize ke de bang specialize ha gospel jong Jisu pideban lawan pidang gini ko way ubru lawan tiplot ngade ban pidang gini ko way baraka bang specialize ha kata ngilapan long kerpang bang ngilapan long fit tingal de ngalebo alat unta ban specialize le de ha gospel jong Jisu. There are different subjects and areas that I don't know. Baru ubru persang ban tiplot nakajing utau de ubru Obama berpensinya. Nama umla pentiblot. Haleluya. Haleluya. Te sengam tangin man biang mata su Marcos. Ulami pau pedang jengki and he upbraided them because of their unbelief and the hardness of their heart because they do not believe that he has risen from the dead.
Marcos ong kumta ulami pa plan zaki reprove ki nama kimit ulami pat usu ong kumta ti reprove ka eken ubatai ka eken percaya ka eken ulokas u ai ka jing batai ka bania kata ka bo jisu obrek ki ka dega ne ba kimit bo ulami pat so ka detail explanation punya ka holokas pa ulokas ong umi plan zaki berong ngamde karngai Kakten operate jong Marcus labataya ka holokas, okay? Ngamdi karngai, kata yang kami kiti janga kami ikidat janga kata yang bangat mengadai ka dok bar ka sieng, namar ka mensim ksut karngai kam don dok don sieng. Nang tahu orang kat pakai kemen nang tahu kilat tikena ka langit bode mo orang kipiran ai ban bam ki ong ki ai u dok ka bar ko ngap bam. Bahagian berdebam kita tikna uni udah kedok bagi siang uni udah beri uni udah belami par uni karngai usong iki kita begini kita iki baru kita bang lujukran lebih membangun berpi badai pendep ya kita berthau Moses haki sam bagi prophet sangjonga but menno balano menno la pendep iki mentah kesni bang alami pat okay dekat ke besar husan ke long pesngubang haleluya. And then open he their understanding that they might understand the scriptures. Ngam. But hangta ula pliwang yaga jing smutho jengki bakin smutho yaga jing tha. Kakten pli hang ne gade dia noi groh ka Greek ka bumut weng yaga ga bawit nuksa ka blok dan blok hopai ban weng kata kade dia nogo so he opened that dan blok enam day ka blok am kim sutro ka blok am kim ngai tu wan kata he open understanding kem reasoning thinking mindset ka kom perkhat ka kom ai daw ula play ya kata kom perkhat ka kom ai daw juki ka ba Greek ka de nuas but bagin smutho jing tha smutho understand hang to kamut tsunami ka tin Greek ka mut la ban bu put together ki la ban pensyong penthia kom de ban pensyong penthia sutho yakan ti hadin bolo mi pat hadin bolo proof teba yang abang ande gedok bagasieng hadin bakalitik na bo ude mo ubat pleng umde karngai bo namar sosok karngai kambam bar ubam alright nang tahu ong iki putpet kene ke barok ka deban pendep ke balang ngaluju ong prince de happy men bagarang don baka deban pendep ke barok bala tho Moses hagi sam bagi prophet ba anda ula deban operate ya kata again operate la play ya ke jing tho jake bar ke la tho ya ke jing tha ngan kli phi menta what did he operate them operate ke operate ya ke jimi pat jongo ya kan mi akam Marcos usong gunto kam shai hendre Lukas ude doktor kham bani ane namde or batai bani ong kata ka ba ujisu u reprove u kunhir u penshai u pentikna haki kadai ba ulami pat ba ka jimi pat jung u kadai ka jim pendap ya yo Moses kadai ka jim pendap ya Sam kadai ka jim pendap ya prophet but on the ledet nang ta la pliwang ya understanding jungki ya reasoning ya thinking jungki but ki la ban pensyong penthia ban pendai ban understand the scriptures ya kem sangam nang physical way man ba philap haga Bible ke tin scripture kan mau ka de man Genesis hado Malachi ka jing hab ong jing tho kam de testament go thmai na ma ka ko por kim don ke testament go thmai okay so man ka por ba philap ke tin ha Bible jing tho ka mod Genesis to Malachi okay ni te men tangila ban ong jing tho igine ki te gimla ban ong to ko por empat don jing tho te tang ji kran to ko por alright hallelujah deba haba ong ula play ke jing tho jaki besu tho ke jing tho ka mod jing tho ayu jing tho jang testament berim Moses prophets and the Psalm yeki baro how Moses hagi prophet bagi Psalm ke bela tho shapang jong nga yakanum yakem and apa tu and after he upbraided them let me correct them by teaching them from the scripture then only he instruct them to go and preach but they tang hadin ba ula upbraid yaki orang nga upbraid tin Bible kasi ong kuno to sa bawsi ito to page ba dekat Marcos nong basau nong ba kandur khat bakat sau sa page dekat bakat sau ong kuno upbraid kamu jo kasi
Penrem. Okey, kita translate ka penrem. Okey. Henry ngala batai pi kemut mde kampi go kom mde kumta. Henry kemut he expound to them. He reproved to them that he is the Christ, the risen Lord. Hallelujah. Tasangap mentangilai biang mta su Markus khat sau. Bahaden ba ula upgrade ki ula penrem ki ang translate kasimo Henry kade ke jing batai. Ula pensisha ki ba udai ma u nama kade ke jing mamngai jong ki ba jing eran jong ki. Ba ngej bola mi pat. Bagi mereka itu kebeli ubo hadir boleh mipat kata-kata dia kerap sau sengap mentah nang tangin poi saya ketin bat kata dia kalau nang ubi ketin bat ya ketin bat itu orang kata itu dekat kasan bat ulang ki kira ialah bagi gospel sengap yokanum hadir bo ulah pensya ulah reproof ulah pensisya ulah pentikna ki uai ulang kejimi parjung bagabang lihat jembatan olokas de hadir kata usok ki kira ialah ya kene gospel sengap mata pimlawan mes kene point ya kene mat mata sengap listen very carefully bakata kalong kene Kaya kita kay yuwa gelion ke bojusu uyuto kisenran jungo. Pesenga. Ke yuwa gelion ke good news ke bojusu ke de message jung ureng de ke uyuto yaki ke de banga lamipat. Baka jing pat junga ke de jing pendep ke jing tho baro. De khat sa pusan mar ulokas ko ong hang ta lapli ke jing sutho jung ki ben sutho ke jing tho. Dem de. Hallelujah. Te kaya kita ke good news kaya kita ke yuwa gelion ke long here I have risen. Nah hang de manga ubalami pat pan pendep ke jing tho. But anda kila slow tho ya kata khat basa busan kong ka Bible kong kila slow tho ke jing tho pasingan ne pe Bible sengap mengam ta bakan rung. But hadin ba ke ula batai ki pan pendep kita ke bal tho Moses bar gisam ke prophet jing jong blek kong ula pli ke jing slow tho jang ki slow tho ke jing tho. But ditang hadin ba kila slow tho ya kata ke jing tho ka bolong ke gospel ka bolong ke khubor ba bhana ke jing tho o ang ki khile minta ba je tho ye ke ne ke jo ke khubor. Ya kan ya dekat bukan kasan kong nama kata orang ki kilet ya tu sekepathe bara ya kan ne ke gospel ayu ke gospel bangalami pat dan sebun ki yuwa gelion umukul sangma kontrak sangma kila pan yuwa gelion ni fi Henry ke pengikaran naging tho ke pengikaran sepang gospel of Jesus Christ kedai the specific message of Jesus Christ. Bargamde mengapa batai ngam sya iging batai gi opinion jangal batai ke gospel ngalapan ipin ke kten jong bulai. So ai baka Bible hikan batai ke gospel kelong. Barka Bible kalapan sya hingi minta bakata ke gospel ngan senang ipin ipi terani sekmar ki kelas ke banang bakata ke gospel kedai the only one specific message, and that message is the message of Jesus Christ resurrection from the dead. Kajing ke kubur jong kajing ipat jong na kibayap. Ladang ila bansya ini song never simit. Harus tang senyang di sya kar albajing ini continue biang. Kata ka di kom hikai Bible haka test haka book of Acts kan ke apostol. Hado bo Eutychus uhab nalar yeng nama umlasha show Henry upol bu ukwa pala pendep kata kai ukliu pensyu balayap pensyu yu penimeng yalap yang sesen bakal ka ong upol ilap hado banda syai kala. Okay, jawat kada bang kada isn't it? Hallelujah. So what is the gospel? The gospel is the message of Jesus Christ and his instruction to his disciple. Ke gospel ke de khubor jong Jisu bangin te ke gospel ke long intit na jikai jong Jisu ban na ke ba uptha ki gospel ki sin ran ban le ke ba uptha wang khilet yelap ya ke ni ke gospel sengam mentang ngan kam diviet kendet na ke banga na ke jing tho bangin si kan kato ke punya kem na sangsi ngai tho ping sang khiat shisha kiran sibon ki bru ki ba yang ban kamel de ki long ki nong yalap gospel ki bo apsal pol wong
Kialap ya kau pakai gospel, hak jin syakam deh kau pakai gospel, tentang kau pakai gospel. Nama kata kadai ngida pun husiar bang di ban pej banyak bang di ban pej nak jin top bang di ban yok jin hikai bah. Pasal tu kadai sisa ni ke gospel. Kalau simon kita yang ngadai no yalap gospel, mereka tip ke gospel. Kajing kali jangan mata kalau ke gospel, pasal tu ke gospel. Lapi pentam nak ni ke bala thang ni, kamu fil ayat berkelar. Kalau kadai ke yuak galian jong pi, mereka ke jong Yesus. Ke gospel, tu ke gospel kadai kamba. Kita nak jadi seng ke benar beslang habukut lasau si kamba sudah kata kata gospel. Ngam percaya ki kamba ngan sepoi hagani ke jingkai sepangi kamba. Ujisu le kamba ki apostol gile kamba bagi dakhala. Ande ke jingkli junga kalong ke gospel ke kamba ke gospel kam di kamba. Ke gospel ke weng jinge. Pi walau lok jeng pi le pi hallelujah ngadan ke gospel batang pi ke ni ke jadwit bakata ke gospel ke labo Jesus sa alok pi ro wepat ke gospel hato kade ke khubor bang jing jubab nom pim tam de manga ai ka bible kan jubab leni ke gospel kade ke khubor ke ban hikai ngi kumu bangin kela ke basniu lech ko ba ka kum kiten jisu tum dang muta ka kum ki kiten jisu ne jing ka ju ke gospel ka de bangade manga ubalami pat pende be jing tho period means full stop, the rest is man made. Dei na kata kata upol ong Timothy war kan ria na ke bangla hikai me yai ne mame heki ke bamela nang nanga basa ai petengi ki hakita ki bru ke bala ban shania ba makiro gen hikai petengi ki way sapang kan ke gospel ya lap ban hikai ber kan hit haba dei por ya kan ni ke gospel namakan sawan ke poi kan sapoi ke poi pekinam pedian su ya ka. Amen. Kenapa pinang? It takes a lot of labor to remain obedient to the gospel. Bam sekali cipun sekali hapus saya hapus kerja tom pi ne pi hagani kejok bagi gospel. Am cipun kerja percaya pi uki pi. Wapsal Paul ong yo Timothy yai ne ko Timothy haba depor habam depor ya kan ne kejok ya ke melanang nanga ya kata tu ai ti petang hiki we ke bala mansanya ba makiro kini kai sikiway ya kini kejo gospel namakan sapoi ke por tinama ta ka ngi hebang le ya suthu shai ke gospel ke jimpun shoy ke don hereng de ban yele ban yang kini kejo ke gospel kata ka de ngin kren ya kini ke gospel ke blong ke khubor jong tra Jesu bat kat kum ki kten utra Jesu ke gospel ke mod ban pensisha na ke jing tho bo de mu mesia ubalami pat ni ke bayap khilaj ke perthe bara ya thoi kata khubor ubangaj an penim ubangaj he will be damned ni pat namar ba ifi ingi invent baterman ong for Christianity to exist to exist it has to evolve itself persya Kristen hone ong kaji Kristen pi kenapa kanam do jai kahaban keladur balad ngaran ni gikot ngaran cibun gikot ke history of the church not do ke first century hadu ke 21st century ngaran gikot but langba kini gikot ngapule ngasyam bak ke Christianity ke kelarong to fit the society but dena mata kadau PCI ke Hillsong PCI kini ke church ke babonjai ki bakran khasan minute ki bala entertainment sikenta atanta. Because if you don't do so, you will not survive. Kata kedai kajing kebangi kajing percaya kebangi haban husiar. Basang mani tu pi, lada piang hikai Bible, hikai gospel, khasan minute kam dega hikai gospel. Just motivational talk ni I mean same hani tai de pila. Banda hikai gospel sengam mentang ngidang dai tang atli de khode kat tu por ke bamingi.
Banda hikai gospel siapa dia bela kam ke apostol bat pej kumno ke apostol ke hikai gospel. Haleluya. Amen. Amen. Sisengan ong. Tege ke gospel jongu Jisu. Gospel jong Jisu kolong bau obrek deki that he is the one who rose from the dead degar ngai degar dok bagasheng degar bambu bedi. Haleluya. Bat ka jing ni pat jong ka degar jing pendem jing tho bat nang ta la pli ang ka babel hang ta la pli ka jing tho ye ka khmat ye ka jing tho jong ki ba ka snu tho ye ka jing tho ban anda ka snu tho o Jisu ong ki holokas ro ong Markus ro ong Matius ro ong khilek nama kata yelap sika perthe baro ye ka ni ka gospel banga lami pat sekarang menta kadang-kadang sibun nang jorong dengan pungkut nama ka por namar pihak ni lek no pat pihak ni be sik lagi jong ki snong ki thau uang ni ki khilek bajalap ya kini ke gospel seperti bara but pinya ing sepej ha ketiyo ko ban sawan bapleng di daga bakongo ya kini ke instruction u Jisu daga basnuthu ya kini ke message of Jesus pleng pinya i baro ko we kam ke apostol kile be thik kumbo Jisu uptha ngatun ipi next week. Amen. Nak jing thok ki proof ko we ba ko ke khubor borok ki khubor haka borok ki jing lap ta haka kam ke apostol ko we ba ko ke jing lap ki ban proof ka long ban proof be nak jing thok bo Jisu mi pa tang kata Henry namar bangim small tho ye ke gospel jong ke gospel jong jing mi pat ngi kren ye ka tang sisen sisnem ka taru ke Easter Sunday. Bangannya tu ipi kei ke bangi mut gospel kam de gospel namalan pi ong gospel ke David jing mipat kimnek ong mipat de uputi kenapa ong mipat anda kelangai ke ong khilai ye tho ye kane bangal mipat bakat daw jong ke jing bam su tho ye kane ka pelong ki bru bakim su tho ke jing mipat bat nama bam su tho ke jing mipat ngilap ngikren ye ka tang si senjis nam gatar ko Easter Sunday ngam kerni ki wenga kerni lede kala jai ngar ki bubum pun snam poi Easter Sunday sitom ban wat khobor sisen hado pa sitayo nga pang kre amyo khobor myo jingi kai khado nga download go ka jingi kai jong wan ru mak tang go ka clips tip badem de nga ngap na phangi u nga tho gi not ngalai kren se go jaka hade mentang su tho bo Jisu ong khile yala be ni gospel is all about his resurrection. Bangani tu ipi nang ningin sedang sekhmater tengini ya ka gospel ka long betang sepang ka jimi pat jong u bangini disco bangini lap ngini syam ngini ngam jelu ka ege ka jimi pat ka jong tra bakan bangani tu ipi haleluya 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 ki khubor 2000 ki bru barakin su blood bek slam ki skor jong pi way pele snuto ye ka gospel ka ba im jong ka jimi pat ka jong Jisu so ka ege gospel ke de khubor jong Jisu the very specific message about his resurrection but ke instruction jong wanong khile yelap ya ikanik shagsin ran ikanik jo gospel seperti baro dang jorong ngan sangan ang ni pangselej hakowe pakete yo haleluya haleluya ngai pinya sha banga hakipo gam nang wan ngin sanang ye pechu haleluya glory to Jesus.